ebile ke modulasetulo wa Public Accounts Committee. Honorable members. Ke bidiwa Victor Pologolo, Member of Parliament, Kanye West. Ke bidiwa gore tetse ke kgonegile mo Parlamente wa Maun East. Isem Diwa, Otswabuteti West Constituency. Ke bidiwa Boniface Mabeo, MP Gamalete. Good morning, ke bidiwa Palelo Mtausani, monna Jimmy. Bidiwa Palelo Mtausani, ko Tamara Gumakwan. Thank you. Thank you. Uncle Shima Monacheng, Molepola South. Ke bidiwa Otele Page Lesedi, Soria South MP, member of this committee. Thank you. 3 AGs. Morning, Motlabani Puso, making an appearance for the Attorney General. Melang, ke bidiwa Bakamotla ke Kemisi Office of Accountant General from Ministry of Finance. Can I let my colleague, she will introduce herself. Good morning, ke bidiwa Kutsafalo Amen, ke tswa ko Office of Accountant General. Good morning, my name is Janet Mahana from the Office of the Auditor General. Morning, my name is Senoko Sikelo, Office of the Auditor General. And my name is Amanda Mulish, Technical Advisor to the PEC. Thank you very much. County Officer. Good morning, Chair, Honorable Lucas, and members of the committee, and the 3 organs. My name is Rule Jimmy Opelo. I am the Permanent Secretary, Minister of Labor and Home Affairs, otherwise the Accounting Officer for today's meeting. Dumelang bagolo, ke Naomi Sabatau, ke tswa Phalape, ke Chief Accountant ko Ministry of Labor and Home Affairs. Thank you very much. We shall commence our proceedings with you taking oath, Accounting Officer. You choose either through the Bible or through affirmation. I'll choose the Bible, sir. Okay, you stand up. Put your left hand on the Bible and raise up your right hand and follow me. I, Rule Jimmy Opelo, swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this Committee of Parliament. Before this Committee of Parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, sir. Hema to say Makanyita Center really. Thank you very much. I would Senyalina Lao. I, Naomi Sabatau. Yeah, let's just start. I, Naomi Sabatau. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence that I shall give. Before this Committee of Parliament. Before this Committee of Parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. Glory be to God. So help me God. So help me God. Thank you very much. Thank you. Normally we kickstart our examination with the presentation of the executive summary by the accounting officer. We hereby invite you, sir, to give us the executive summary. Thank you, Chair, and thank you, members of the committee. Just before I do that, Honorable Chair, I wish to give you some piece of information here, which are otherwise some correction in some places where there had been some
correction to that effect. If you look at Roman 3 of the executive summary, there is item 2 where it says compliance with labor law. Under that, there is some statistics that talks to the cases that were before us. We realized that the numbers there were not telling. We went back to our books, and we therefore thought. What pages? Roman 3, in the early stages of the document. So we thought it makes sense to give it's only that part. All other numbers are correct. So we have it with ourselves here, if you may wish to look at it. We can. Additional corrections? And I have a couple of summary of, sorry, Les. No, I have also a couple of summary. I don't know if members would like to have it. It's a summary of all the cases, the status, those that have been resolved, those that are outstanding, and those that we are continuing with, so that you may have a picture of what we are dealing with. We thought it does help. It's just one pager. About 5 of them. I don't know if you have copies. Yes, I have. To share with the. That's what I was trying to say, sir. Okay. It's just one page. It's sort of. Thank you so much. Okay. Having said that, Chair, let me say, I think as a minister we are privileged. Let me just one quick one. The understanding is that this is your first installment of presentations. Sorry? This is your first installment of presentations you'll make to this committee. Is it my understanding that you will be coming again? Yes. Well, I didn't understand by installment. Oh, okay. I'm here. I thought I'm owing you something. Oh, okay. Okay, I'm here today. Okay, sorry about that. I'm again here tomorrow. Okay. So you can understand, Chair, the difficulty I'm in. I'm not asking for, but I'm just saying, you got it right. That's the situation. Okay. Yeah. I just wanted to make sure that yes, that is the case. My briefing is proper. Thank you so much. I was saying, Chair, that we are honored as a ministry to present to the Public Accounts Committee, your team, and the members that are here, the accounts for the year 2021-22 for the Ministry of Nationality and Immigration and Gender. I want to state ahead, Chair, that this is one of the ministries that has undergone a lot of evolution under rationalization, mainly to try to position it in a good position where it can serve the nation properly. You will recall this ministry was initially, well, from independence, I suppose, was only Home Affairs. Later on, it became Labor and Home Affairs. And subsequent years, it split into nationality and also skills development, education, with productivity. So this is why I have to appear again. Today, I'm appearing for the part that talks to the civil nationality and immigration, and tomorrow I will be appearing for the labor and employment part. So having said that, we are a ministry, well, let me say by then and now, as responsible for providing direction, policy direction and strategy in terms of issues of migration, because we deal with immigration. We're also responsible then for seeing the policy direction with respect to public registration, and here I'm talking to vital statistics in form of civil. And we are doing this through at least 7 ministries here. We have got, departments. We have got Department of Labor and Social Security. This is the current now. We have Department of Employment Services, which have just evolved. We also have Department of Immigration and Citizenship, that has always been there. And the Department of Productivity and Competitiveness, which is also new.
I'm very much aware that the accounting system or its principles does not change. But the fact that there has been changing of hands in terms of leadership, direction, positions, and rationalization, it wasn't an easy thing to put up and follow up. That's why I made a summary there. Because every year these dynamics, when they come, they affect very much the structures of reporting. You will recall that during the time when we were with the skills development, we had VTCs and vocational training centers, etc., etc. But having said that, Chair, today we do have also, following rationalization, the recent one in 2022, we have got the library services and the archives also under our ministry, and of course the normal corporate services that sort of supports the department's initiatives and day-to-day operations. We also have the NGO Council, which directs the civil society promotion and advocacy in as a strategic partner that we collaborate in development. We also have got the one, I will call it parastatal, in the form of Botswana National Productivity Center, which looks into promoting productivity and the labor and employment and all those things that goes with good work ethics. I think it's important also to mention who also, other than the normal setup we have in our country, we have got local, regional, and international partners. In this case, we have the ILO, International Labour Organization, who are helping us with issues related to labor matters, dispute management, and advocacy, also seeing to it that there is fairness, working with the social partners as a tripartite. We also have the International for Migration, which is IOM. And these people, they become very handy supporting us technically and capacity building, and sometimes to a level of some grants or finances that assist us in making sure that we put our structures in the platform that is recognized in the internet, especially in the movements of migration. Then otherwise, we also have the SADC labor sector, which are also our partners, which also help technical and financial. In terms of the works, what we are going to present today, we want to present what we believe is the achievements that we've done by then. And then we also share with you some of the challenges, some of which are also still continuing, but we are making efforts to see to it that we deal with them. The aspect of labor and social security is one thing that has evolved over a long time, and we think it's very, very important, especially addressing the disputes at the workplace and the issue of collective labor agreements, etc., etc. But most importantly, as I said, some of these things, you'll see them appearing here and also in the other document, because it talks to, at the rudimentary, who we are and what we stand for. So I will apologize if it looks like it's a reputation or it's not directed to here, but that's what the ministry is. And we have got the statistics there. I've just given a paper that corrects the numbers, and I think the statistics have been looked into. The National Internship Program also falls under us in terms of funding, the placement, and the revamping of the program, focusing its objective and making sure that we transition people from graduate to the world of work. And the numbers are there to say how many we have involved in, and skills development and the training that goes with it in the area of work. We have the Department of National and Civil Registration. That is where we house bo mang, le matsalo le dintsho, manyalo jalo jalo. Le Department of Immigration and Citizenship. That's where the movement of people in and out of the country and across the world, we administer that in that department. Department of Occupational Health and Safety, you will see a lot of it when we talk to you tomorrow. The Department of Productivity, yes, productivity is the main thing. Through BNPC and collaborative partners, we want to enhance productivity, measure it, and make sure that we can change the work ethic in this country. So there's a lot of advocacy and promotion and training that we do under that one. Then there is the Department of Corporate Services, which is normally the base of the ministry.
And then I've talked about the National Library Services who have joined us, and the National Archives, where we are concerned with the heritage, not to lose what we have built over this long time. Achievements, we have, and we are proud of this, we have managed to make sure we put our borders in an operation that is the standard of what is required by ICAO, the International Civil Aviation Authority, that talks to the movement of people, in that we are able to use our computerized system under what is called public key directory to check the authenticity of any passport or movement of people in and outside the country, as well as interacting with other travel agencies in the international platform. So we believe this is an achievement. There are problems, of course. I said we'll talk to challenges. Sometimes system problems do appear, but when they are working efficiently, this is something that makes smoothless travel, especially in facilitating tourism in the country and other modes of travel. Other issues of national interest is the issue of attending and focusing on the non-profit organizations to control what will otherwise become money laundering or funding terrorism financing. We have come up with a risk assessment of the country. We know where the risks are, and we know how to deal with them. And that's what helped us actually over the years to be not listed in the listing that we are in the dark side of things. It's because when we think it's an achievement, we just have to maintain this thing, continue looking after it, make sure that we don't lose a focus so that we don't fall back. The other thing that we think is important for our ministry, which we want to share with yourselves, is the continuous review of the legislation and policies. Most of our legislation, and you might have seen here, they come from long. And because of that, the emerging trends sort of challenges us every day and then on how we deal with matters. And so we have undertaken to review most of our acts. I can say this, the review of Citizenship Act to allow for dual citizenship, and also to make sure that it is no longer a cap for people who become 21 or age of majority to decide whether they become citizens of Botswana or another country. So we believe that is something that, and the reforms on the visa regime. One of the things that we have done is that we had made sure that the visa regime also is in the e-platform. Again, I will say here that sometimes because of the systems, if they're not working, we have a problem. But if it works, it facilitates and stimulates travel and foreign direct investment. Societies Act, I talked about it. Especially with churches and other societies, we have regulated them to a point where they do know now that once you form a church or such a society, you have to register. And we have a lot of inquiries, people coming in to register. In the past, if you know, Chair, there were no registration of these societies. And that is one point where there was a possibility of money laundering or financing for terrorism. And because of this structure of registering, it really helps. And to know where do you belong? Who will stand in for you? What is your constitution? How do you manage yourself? So this we think is and then marriage properties. If you remember the Marriage Persons Property Act, in the past it was one way. That look, you go in a property as either in property or out of property. So we have put into place a mechanism where people will have an opportunity to decide how else they want to, in their marriage, they want to, their assets to be recognized or to be maintained or managed, so that in case there's any problems in future, or even if there's no problem, people should know who owns what, under what circumstances. And then Change of Surname Act. It was very difficult some time back, before we even put what they call double barrel, to change your name and to change surnames. Nowadays, it's a lot easier. Challenges. Under immigration, we have challenges with asylum seekers, or what we call irregular migrants. And you know that especially a lot of it has to do with our neighbors here. But not only that, there are also other people who, criminals, every day they think about where else can I find a way to go through and get to some place where I want to, or where can I go and change myself and live like
a better person. But we have structures in place. I'll talk to them later on. And then the national identification system. At the moment, yeah, it has got some problems. But like I said, it helps us mainly in the turnaround processing of work permit and visas if that day is in very good function. The only challenge we have is frequent, and this is because we challenged with some resources to upgrade it every now and then. IT gadgets, as you may know, Chair, every now and then they're upgraded, they have to be attended to. So when you are still dealing with something that is a little bit behind with regard to the emergent trends, you are bound to face some problems. Apart from that, we think we have brought it to a space where now we are upgrading again, and we believe that will help us. Chair, in terms of the finances, yes, it's in the book. I would assume it's read. The numbers are out there. Safe to say, in terms of development projects during the year under review, there were mainly only 2 projects that were done. If you could recall, we're emerging from the COVID, and the preparations for taking other projects, even after funding, was a big challenge then. So I think, Chair, let me just stop here. This is what we would have wanted to share with yourselves, other than the numbers that we'll be looking at. I thank you. Thank you very much. Honourable members, it's time to engage with the accounting officer, Minister of Labour and Home Affairs. Honourable Kikhonekhile. Thank you, Chair. Mary Dumedise, accounting officer, and his team. Yone ya tsietsanyana ka hore ba ha gompieno ba ha gape ka moso. So I think the direction is that today we are not dealing with labor and employment. Yes. Today we are dealing with civil, we are dealing with immigration, we are dealing with the issues of nationality, citizenship, and immigration. Okay, so issues like BNPC, labor internship, we'll deal with them tomorrow. Yes, like I said, Chair, in the beginning I said this is the situation we found ourselves in. But because we are introducing the ministry, we thought at the very page we should just say that. But you are very right, Honourable. Okay. Let's deal with issue Citizenship Act, as you have mentioned it in the report. Ka 2024, Act ya hitiswa ke Parlamente. Me up to gompieno ga re ise re bone tiragatso ya yone e utlwalang hela. People all over that are still stateless. What is the progress? How far have you gone in implementing the amended clauses in terms of one dual citizenship, default position, and the rest? Go ahead, sir. Okay, thank you so much. I think Honourable Kekhonekhile is very right. The Act was reviewed and passed through Parliament in 2024. If you recall, Honourable Kekhonekhile, that Act had some sequential amendments in other acts in terms of National Registration Act as well as the Birth and Deaths Act. There was, to start with, some delay in the process of, if you remember the process very well, of assenting to all those. And I can tell you that they have been assented to, all of them in their totality, and therefore making effect to implementation of the citizenship, the reviewed Citizenship Act. I must say, as far as we know, at the ministry, there are no people who are stateless at this point, unless that has been reported as such. What had happened, even before they were assented, we knew that there are people who would need immediate assistance, like children or school-going people who were going to schools abroad, and also people who were seeking medical attention abroad. So the decision we made was that
because the default position is that there is no longer a restriction on those people. We had since then, even before it was suspended, helped them because that was the position and the legal advice we got by then. Even as I speak to you now, there are people who come to work, and there's evidence to that effect, which I can also even bring tomorrow, who have adopted the Botswana citizenship without losing the other citizenship from the other countries. Yeah. If one may ask, have you issued a directive to the districts to that effect? And when did you issue the directive? Can we have a copy of the directive? No, what we have issued, I wouldn't call it directive, is a communication to the centers, if I recall, and that goes way back 2024 early, that people must be assisted by directing their request to the Director of Immigration. And such requests have been coming from the districts to the Director of Immigration, and people have been assisted. Like I say, we've got a list of people who have been assisted under those circumstances. Yes. Ha o sena na o dira jalo kwala mokwalo parlamente e be hitisa molao wa gore ha no mokwalo o kwadilo ha se thola o tlhokagala ka gore molao ya no ware motho a tsenela mo officing ya o mang ya immigration a tse o mang ka gore default position ya no ya mo favor potso ke gore a morago ga molao o tswa o sena na wa sentiwa a o ntshitse mokwalo wa gore jaanong ha o sa thole go tlhokagala gore le ka ikuela go directora yaanong go mo tsamaisong hela gore di-office tsonetse tsa o mang tsa immigration di le thusetsa gone mo seruemo mo tsabong mo ko maumo kae ha o sa thole o kopa go director. Have you issued that communication as per the reviewed legislation? No, and I'll tell you why. Because there are two things. Solo Santa production ya umang lea di passport is centralized, is here. Solo Sabu Beji, the last person who should check everything and make sure that it is done in that manner, ke director. So, ya be se go kopa, ya be le go tisa gore ha di ta go director. A bone gore ka di requirements tse ke di tserenga tse di supang gore motho yo ka neelwang dual citizenship kana citizenship ya Botswana la kohe di fidilo senta ka di form go tswa go di kgaolong. So what I'm saying is that communication re buile le batho, and that is why we are receiving such documents and we are processing them. Accounting officer. Yeah. Identify with the questions posed by Honorable Dokgonele ka gore ko di kgaolong ha re bolela batho ka kganye ya gore nya ya no molao changing to allow for dual citizenship ke ra re bolela bone ba di office tsa lona ba bua kgaengwe hela a re se re bone mokwalo o rang gore re ka thusa batho jaanong wena wa re nya me go ngo kile ga tswa mokwalo mo mme mo bogompieno re go bolela re tswa go di kgaolong kwa batho ba bua kganya gore ha re se re bone mokwalo a ke tswa ke yone kgaio era nyame ga ke batle go ganetsa honorable chair because ga gongwe go a diragala gore re go ntshitswe kgolagano ya gore jaanong re simolola go dira dilo yang mme ko dikgaolong e be go sa ite sente go raya gore tota se re tshwanetse gore re se dire ke gore re thoagale go leho kana ke sone se ke buang kere a kere o bona gore ya ka ke bua ba bangwe ba ntse ba di tisa di a tagala ebile di tsamaya le ka ga tekeng selo se tsamaya bosigo bo curious yaanong go batla gore since bone ba sprint curious go batla gore re thoagale go leho go itsege thata gore bana ba rona go di-officing ba itse gore go ntse jalo gongwe mo gongwe ka tswa e le gore gongwe batho bone ba sologela gore go raya gore ga ba ditisitse gona ga ba leng teng go raya gore ba thusediwa gone go ka seemo sonese. Thank you, Pierce. Pierce, your minister mo parlamenteng ye ne hetai ga araba potso ye o e arabile le gore melao e mengwe e ne tshwana ke go hetoga ya ka wa o mang ga ise o saenwe ke tautona mme tare ha hetsa go saena ra be re ntsha mokwalo o rang batho gore diragatsang jaaka molao o bankantswe
wena wa re mokwalo o no sa ga o tlhokagale. What is what here? Ba ke tlhalosa honorable ga ke re mokwalo ga o tlhokagale ka re ya ka o bua ke selo se siameng go diragala gongwe mo nakong ya go dira molaetsa kana re bile ra ba le mo diphutogong tsa rena tsa kgota ra bua selo seo ke gakologa re na le phuthogo ko Francistown re ne re na le honorable Molusi le ba bangwe re thalosa gono ho ga go sena go asentiwa jaanong se ne ke batla go sururatsa ke gore o bolella ruri honorable mokwalo tshwantse gore o papamela ha ile gore thulaganyo ene re dirile ya go communicate ene e sa tala sent ha ra hapane go pele minister ile la ka go sena go asentiwa e be le gore thulaganyo ya thalosega e thalosegile ka tsela e ntse ya batho gone mme re sa e golole ko dikgaolo batho ba kgone go bona thuso sentle ka gore babereki ba bangwe di ofisi tse dingwe di a re tsone ga di itse ga go ntse jalo. Are you amenable? What is the problem with gore ha o tswaga o ye go leka go baakanya seemo seo ka go ntsha mokwalo hela wa gore go lebega go nna le thakathakano ya kitso e ntseng jaana mme go ntse jaana a re direng jaana from now onwards? What is wrong with doing that? I'm very much amenable to that. In fact, that should be a continuous communication because kana le batho ba move mo stationing le batho ba solodiwa maemo yo mo ha goroga go a diragala mo tiro ya government gore ba bangwe ba se ba tsedilwa ka ba bangwe ne ba ditsa. Me, I can guarantee you you brought something that is very key, that is very important, that we need to continuously do, not from here only. How soon can you dispatch a letter of that kind? I can dispatch it tomorrow and bring you a copy. Because you are coming tomorrow? Because I'm coming tomorrow. Oh, please. I'll do that. Dispatch the letter and bring me a copy tomorrow. I'll bring you the copy, thank you. So that at least your districts, your offices out there, and the outstations, and I'm talking about officers, some very hard-working officers. By Lord Bar Tusana, me I got Sana Moini, Honali Brikiaur, Nasser Bonmuqual. So come sort of Ronald Muqualo, Dumela Muquala Teuta was a Helimo committee with a work with the Kaulo. Right. Thank you. On issue of citizenship, asylum seekers, migrants, and refugee children, or children of refugees. Banakiba, Batsololo Malhatsin Labuan, ki issue nele ya default position. Le Pieno, Baba Mubanyetwe, but Hanki, Habana citizenship, Habana Bowman, and all the sorts. Mokwalo wontsha ota covera batoba mine ke batla gore harologanye kganya asylum seekers le batho ba ba tshotsweng mono ba tsholwa ke batsadi yo mongwe a tswa kwa yo mongwe e le wa mono ke dikgang tse di harologanye ya bobedi ke buanye motho a tshotswe ke motsadi mono yo mongwe le motswakwa they will be covered. Asylum seekers are dealt with differently. Thank you. I care for just public information, public education, hella briefly. Super asylum seekers have qualify under the letter you are dispatching tomorrow. Just to help us the categories about about. Ke tabala sengwe ha me ke ne the reason why ke batla go harologanya kganya asylum seekers le batho ba tabo ba tsholeka ka tshotso ka different circumstances ke gore kana ba asylum seekers ba na le protocol tse ba di ba tsamaisa ha ba le mo le gore ba go tsana mo stages they will have to be dealt with ke batho ba minister o mongwe somewhere and then qualify them rona be re tare ba bona gore ba ka tsena me ya ka no kopa persons eligible for dual citizenship include the following and any person who no ka ro ka bua ka Setswana hela yo ne hela ka itoro motho yo tshomanta ne hela ngena se khwaja se ka shela go re hela be e ke tsane ke mo wa go bua di se ke ditse thank you o go re ka ele gore ke ba heba ba ka reng ka moso ba phakella go di office mbare o tule permanent secretary January tlo kopa thuso eo e re solo heditsweng maba
ke gore ha gona le motho a tshotswe mmagwe kana rrago mo wa batsadi ba gagwe e le Motswana o tshwantse gore o ka hiwa thuso ene e re buang ka yone. Number 1. Number 2, ga motho yo a kana tswaletswe o lehatsheng le sele mme batsadi ba go ba motsholang e le Batswana kana mongwe mo go bone e le Motswana e tsana ka mabaka a gore kana mahatsha mangwe ha batho ba tsholetswe teng ba na le gore ba bongwe ba re le bone ba ba ha boagedi yana mme nna re supa gore ka mabaka ona re batang go disa molao batho ba ntseng yalo kana be le bana ba motsadi wa bone e le Motswana le ha ba ka ba tsholetswe go lehatsheng le sele kana ke siana ka speak chances go ka speak be ke se ira swa gona le bana ba ba eteng gotwe ba setso mo mekgwatheng ba lathilwe ke batho kana kwa gongwe motho mme a belegela mo nageng ba o tomang ba tsewa mo ditholeteng jalo jalo ngwana ba ntseng yalo kana re tlhaloganya gore itse gore ba ntse ba tsewa mo kgolong ya bone bo ba tsewa ke makalana a ikemetseng jaaka bo Red Cross bo eng go tse go bo go dira dithulaganyo tse di rileng mo molaong wa gompieno ke gore ka gore o tshweletswe mo go itse gore ke ngwana gama mme o mo Botswana o tla tshwanwa ke gore a nnisiwe Motswana mola o teng wa rialo wa gompieno ha ile gore ke tlhalosa sekgwa Setswana sentle. Go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba ne ba tshotswe ke Batswana ba e leng gore ka mabaka a gore molao o isote ba ne ba patelesega batsadi ba bone gore ba renounce ke gore ba ithole ke gone ke bone ba ithatswang letso ba itatlole le Motswana ba sa itatole e le gore ba ne ba ithola ba ithola ke Setswana le bone ka gore molao ka nako e ne ba tshola le ne ba tshotswe ke Batswana batho mme ka gore molao o ne o isute ba ne ba sena tshwanno ya go dira jalo ba letelelwa gore ba ka tsena mo teng thank you tse ke ra go ke di gakologalang go ka tswa gona le tse dingwe mme ha re dira communication re ta di tsenya mo teng ga ka latola gore e ntseng jana le jana ga e yo kana yang so gore ha ba tsena go di-office methuso ya bone e nna eng we tlhamalatse ke gore ga ba tsena ko di-officing ba itha ba ikagela sente gore ke bana ba mang ba supa dipampiri thank you go na le desk ya la e beilwe ho ene desk yone ke ene tabeng e tsa ebe le ba mabaka otlhe a le tela e leng gore ke a bulela ke sa buang gore a khabarilwe o ba bana gore motho o qualifyela seemose Thank you very much. Thank you. I'm riding on this issue. PS. These are kids, some of them now are adults. And banale bana mono. If you recall well, there was a time when we had Zambians, Kenyans, Malawians, Zimbabweans, Kadipalo, and many of them had kids amongst their community, but the kids were born here. And unfortunately, some of these lost their parents. And we keep throwing them back to where they don't even belong. Are we in a position somewhere mo di category tse di buileng gona le o sa bela mo go yone gore go ka sekwa go bona gore mme ba bangwe ba ka bela ha kae? Would they also qualify for that? Because raba sotla they appear stateless me e le gore ba tsweletse mono ba go letse mono and they know Botswana and Botswana only as their country. Thank you so much. Chair, I just want to mention this, and I want to make this very, very clear, that Botswana has ratified the Convention on Statelessness. Stateless. Irrespective of a ke ngwana, a ke mokau, kana ke le kgarebe, kana ke mona mogolo, kana ke mosadi mogolo. That's number one. Number two, these amendments in this act does not replace what was already serving purpose mo acting ya bogologolo. You will recall gore mo acting ya bogologolo ke ra e hitile e amendilwe gone gona le gore motho ka nna Motswana by registration, gone gona le gore motho ka nna Botswana by descent and birth, gone gona le gore motho ka nna Motswana by process ya naturalization, just to mention a few. So those processes are still there
for somebody to be registered under these circumstances. The point is that at the end of the day, nobody should be seen in Botswana stateless. So we have committed to that as a country, and we live by that. So the same communique that you are going to send to the outstations. Please, Leonel, let that line be very clear because Thank you for your input. And some of them, I'll give you an example of, especially those in Zambia. They spend so much time going to the Botswana embassy because they don't feel Zambian. And please, let that become very clear so that thank you. Honorable Kgonegile. Thank you. Still on the floor. Yeah. On the issue of citizens of Botswana in the diaspora, go lebega go na le bothata jwa gore yaanong ha re tsamaya re ya mahatsheng ra go batla matshelo bo mang ba hela di-passport di a hela bo resident permit di a hela and ebe re nna o ka re re batshabi in other countries. Is your ministry aware of such situations, and what are processes in place in trying to help and address such challenges to our citizens in the international arena? Honorable MP, member of the committee, let me give a little bit of a background to this question, a very little, and then I'll answer you. What pertains is that gona le Batswana ba ba tswang mono ba ya kwa ba tsamaile sente ba go mahatseng a harologaneng go bo gona le Batswana ba ba tsamaileng ba sa tsamaya sente ha gongwe ba ne ba tsamaile ba na le bo mangela mme ba kwadisitswe sente le ha gongwe ebile ga ba tsana kwa bangwe bo ba go nna le go heta lebaka le ne ba le beetswe gone kone ba leng teng ya se se diragalang ke gore ha batho ba le mo mohuteng ono go buang go nna bokete gore ba ithulaganye le ba embassy se re se bone from experience ka gore o di embassy bontsi ba di embassy re na le batho ba re ba bitsang immigration attaché re appointile batho e le ba eleng gore le ha ba bidiwa immigration attaché ba dira dilo tse tsotlhe di-issue tsa labor dilo tsa social le tsone tsa gore batho ba ka thusiwang ka bomang le kae. What normally happens is that batho ba batang ko di-officing go ta ba ba senang ba eleng gore lo di hedile hela ka ha molaong ebile ba ile ko ba ileng teng ko ba ile sent. We have been able to help those people. Ba eleng gore ne re na le challenges tsa go ba thusa mme ra ba thusa gore ba thusa morago ke ba eleng gore ha o tsana ga e tshwana le the United States of America e le kana me go embassy le ko e leng teng ba bangwe ba le the far end of the country go nna le baka gore bana ba rona ba ba kwa ba ba phuthe ba bo ba tsa leeto ko toropong e gaufi ba go nna le bone ba ba thusa go dira ditokomana tsa bone gore di kgone go takwana gore ba direle umang. So yes, there are people, some who will claim me tota ba itse gore behind things what is happening, but ba bangwe ba bolela re go diegile le gore the process ya go e dira ka ga go rona e ne ya tsaya lebakanyana ba ne ba tsamaile sente ba na le dipampiri tsa bone tse di thamaletseng. So we have got those kind of people. What we do, the education that we have done through the embassies, ke gore re ra ba thore la ha o ka tsone o ile kwa o sa tsamaya sente gore re go thusa gore re procedure tsa go le wena o tshele sente ka thokgamo a tumela ba embassy ha gona le mabaka ba ka buang le ha tshileo gore o process dilo tsa go santse o le go dira hadi ba bangwe they don't heed this call, and because of that, yes, there are people who get into trouble because of that. Ya go hello che dikereke gantsinyana ha re bua ka melao le tsamaiso go baakanya ka dikereke re bua thata ka dikereke tse di le mo dikagong go na le dikereke tse di golang ka palo hela ya godimonyana mme di tsenela hela mo lebaleng tsamaiso e ntse yang ha go ta mo go laoleng dikereke tse di ntseng yalo ha re lebile the environmental impact those gatherings have countrywide. Thank you. Chair, this issue e bua ke honorable ke Kgonegile le rona ya re tshwenya, but you realize gore ga se issue ya our ministry alone,
ke issue e leng gore ra bua go bothokong re bua le ba environmental health le public health ka gore le bone ba ha di-license ha ba ha di-license teng ra bua le ba lens ka gore le gone bona le ha ba hang batho di tshateng re be re bua gape ka borona gore gone mme re registera kereke ya mohuta ha ile kereke for instance registera kereke ya mohuta ofe e re neileng constitution e supang boloko ja yone le gore bo thophiwa jang le gore bo ba reile ba ha ba go nnang teng a ka tabo ba re botsogong ke ba council kana ba re botso ke ba lens ba go ira gore go nne jana le jana bo ba tle dipampiri tse ba re leng ba go nna teng ka tselense yana ko morago dilo tseo bo ba sa di diragatse go teng go a diragala. But this is something that we are also really very much concerned that re na le team e gore we are looking at this, and the first thing that we want to do ke gore gongwe re semolle go dira kganye e dire gore ga go kwa change setsha o iso nne le ka go epe le teng e na le ditamelo tse dipe tse di amanang le bophepa le tse dingwe. We are talking these things. We are very much concerned, Honorable. Thank you very much. Honorable Monare. Thank you, Mr. Chairman. And welcome, Mr. Accounting Officer. In Botswana, we have a high number of missing persons. And countries like America, you find quite often they really take care of their citizens. If one American citizen, even American citizens is missing, they really buy Makadina tot. And it has been reported that about 800 people have been reported missing in this country last year. What action really is often taken to try to, first of all, get such people? Or second question, go dirwanyela gore go ska ga nna le gore batho ba ba misa ka tsela e kalokalo. Thank you. Thank you, Honorable Monare. Yes, this is a worrying phenomenon, but I just want to say that this thing is a stakeholder thing. We deal with this matter le barunabas policy le ba ba irang dithothemiso tse di tseneletseng. And we don't do this only for missing persons. We do also the accident. But thokaetse di lathegile go sa itse go tele ba health le bone ba tsena mo teng ka gore go batiwa dilo tsa DNA go tsewa menwana go iriwa dilo tsotsotlhe ga ile kotsi for instance gore be gola le gore a motho ke ene semama rona re bereta ka o mang re bereta ra go ba supentsha gore ka nnete ga ile gore ke ene wa di DNA tse di ntseng yalo o mang wa go ke yo motho ke ene wa ka tswang gongwe a bela e sega gore mo kotsing eo ba same thing we do for the missing people ba thobaelang gore motho wa misa the starting point kana ke gone go akoma mapodisi bo ba batla di-details tse re nang natso in our public register e na le bo mang le di-fingerprints tsa bone gore go bone gore go ka dirwa jang mme like I say, it's a collective thing. We do it together le ba sepodisi le ba botsogo go ithala ha ngwa go le sego motho wa bonale ha ngwa se ke ya bonale mme se gore ga ka bona re ka se ke re supi gore ke ene bo supi jotlhe bo setse bo le teng. Thank you. Our population in Botswana is around 2 million, and it's to me it's a bit worrisome because to get a permanent residence, one has to be residing lawfully in Botswana for 5 years, demonstrate good character, and should have contributed meaningfully to the country. How often, not how often, in a year, roughly, how many people do apply for permanent residence, and how many are often granted such? And finally, do you think we should relax the laws to get more people being eligible for
permanent residents, especially by law, they have actually contributed meaningfully to the country? First of all, let me say, the issue of granting permanent residence, of course, in the criteria, in the requirement, the prerequisite. But I suppose what you are saying is that are we not looking at making sure we broaden our requirements? We are already doing that where we are. We are broadening them, but we are not broadening them for the sake of increasing the population. We are broadening them for the sake of getting people of good character and financial stability who will come here and build this nation, build the economy, and build everything else that we desire for this country. I agree with you. The issue, investment there is one of the things that we are looking at. But the whole idea is that sometimes Ghana, even without investment, permanent residence, already we've got our own people. But sometimes it can be a challenge. But we are looking at these things because but we have to be not necessarily overcautious, but careful that we are doing it for a good purpose, to fit in the character and personality of the person we want to stay with. You're about to part of society. He must be exactly who we are, or more than what we are, in a good way. So all these things we are looking at. Now, in terms of numbers, I'm sorry I can't give the numbers now, not for any reason, just because I don't have them handy, but I'm definitely sure that we have the numbers. But in terms of percentage, because quarterly, I do know we issue permanent residents. We issue more permanent residents than those that we reject. The final one? Oh, go ahead. Passports. Kore gantsi ka re go tsaya lebaka go applyela passport o e bona. But how ya go the office about 5 days. But sometimes it takes much longer for the application to be processed. What is the actual status? And if it's more than 5 days, why should it be so? There are two things, and I must be honest with you on this. Passport, number one, you can get it in 24 hours. If everything else that is required for you to get passport is available, you can get it. There are people who can witness that. So we say 5 days because there are other things that you could not plan for, emergencies that may come in. Either the system does not work, or people who are dedicated to doing that. Because again, we have got people who are dedicated for that. We don't have everybody else because of the sensitivity and the security of that. So that's why we allow for 5 days. If it goes beyond 5 days, which sometimes it does, most of the time, you can get it, you can apply today, you can get it tomorrow. You can apply today, you get it after 5 days. Lost one, Mr. Chairman, just go ahead. Yeah, if you have lost one, it appears it takes longer, and you pay for 1,000 or something. Can you fill us up there? If you have lost your passport, it appears you are charged a lot, and it takes much longer. What could be the reason, if that is the case? Yes, with the lost passport, it may take longer than 5 days because of some reasons, mainly because, as we grow up and as we move around in life, a lot of characteristics and a lot of our social life changes. Sometimes, the characteristics remember, you have captured your data in the system. So if these things are giving us trouble, it may lead to taking a little bit longer, but we'll definitely give it to you. Let me give you an example, for instance. Authenticate and verify.
a ngwe ya tolana ditshika tse kana ke ditshika ke mesele ene ya go sele ha mme motho ke mona ge ntse e seng o batla go tsa passport ya re mona ge go ngwa tula re mona ge re pasa ya go hedi. So sometimes it takes long because we'll have to bring all this evidence, and sometimes but that's the only reason. But otherwise, it should be quick as well. Now, in terms of price, passport or cost, let me say, we charge you passport high lateral. Can I so fights a totally bonal cent in a beha cent? We charge you a 1,000 pool. Oboboa Uduela 260 pool. Oil or qua honey passport in a cabeza is a lateral, you know, Hosiamihela renew hair. Now, this is because, to be honest with you, production of a passport in its entirety, the security features, the paper in it, and all this is very, very expensive. And one of the reasons why Retsenya Mariaso number 1,000 passport la ha se madi e ka ira go ronela madi gape ke boleng ja gago is an identity batho ba di tshware sent. So se sengwe hela se re sampere se ka seka ke sa gore ha gongwe kana motho la thegela ke pasa ele accident gongwe koloi di a thulana kana mo tseleng passport e la thegela kwa ele gore ga se ka bomo ha gongwe ntwe ya swa motho aba passport ya go e shala mo ntweng. And always we have been considering these things, and the minister have been having a prerogative here. Enough evidence, he waive us those charges. Thank you. Passport e shetse mo teng gora gore minister a ke ene ya no ana le gore o ka renya nota a duela 260 minister ke ene ya la gore o khotswahetse gore go loha go ha se ga ka bomo mabaka a beilweng ha ke a gore motho ya ka for instance dipulane di na batho ba tsenela ke merwalla ha gongwe batho ba ne ba tabang gore ba tisa bosupi go bona la gore go ba maruri ya no kana ke bua diwe tse ka gore ha ngwe batho ba ka dira go dilo di le ba ga o ka re dintse a lisa nna ya e gora gra ngwa gore minister ha ngwe ya no process ya tewa e bone e khona go tsa le kgwedi di le 3 4 5 because you deal with the minister. Yeah, so kra gore gongwe e re ha ya ka ngwe gape gore ke mme bone di foromane tsa immigration mo di kgaolong ba ga o ile stiragalo ba ka thusa motho ko gore le gore go te minister because ra bona go ahead. Thank you, sir. Thank you for your advice. Yeah. I can go by ride on this one, please. Already right there. Yeah, I'm a chairman. I'm okay. Okay. Thank you. Thank you very much. PS na kanye ka utlwa kana mo malatsing a gompieno go dingalo batho ba utsela batho hela ka ditsela tse di harologaneng batho ba thuba mo dijarateng ba tsa beke ya gago intsi ya be ba go e tlhotlhorela go sekgweng ba ga ka ke ba no pola se ba se no polanya ba etsa intsi ya le ba go elatlha e be gore passport ya mohuti o ga e bonale yone ha intsi jalo le baja ya bogodu ya like re batho tlhala ba utswetswe dibeke ba utswela dilo be di latlhega motho wa mohuti o lene a le ena ga le mo lebe ka le ithola gore tota he or she was not careless ke sebetso sa tlholego ya la se se mo diragalletseng. Thank you, Honorable Tausani. Chairman, ke go pa go tlaletsa tle just a little bit on that one. Dirajalo about araba kanye. I thank you, sir. PS kanye Honorable Mutausani a buang e tlhamaletse. Ga batho ba shwetse ke matlo, for instance, la ha ile nna go lapeng na ra shalo ke ntlo. And my family were forced go duela 1,000 go dira passport. Mi re shwetse ke ntlo. Last year no na me rwalela go botlokeng go kae di passport di senyegile batho ba senyegetswe ke rotlera itso no iragetseng me gompieno ga ba re ba applyela di passport tse gate ba eme ngwaga ke gore matla ba apply ka 1,000 dilo tse di le bayang. You may respond. Yeah, me chairman, I think the poso ya ka re mabeo le re 1,000 ba botsa ke dilo tse le gore di a diragala
mo gongwe gongwe e ka nna dilo tsa ka gore as much as we empathize le batho ba diragaletsweng ke dikotsi tse, we also have to be very careful gore ba bangwe ga ba iphaphathe ka bone bo ba tsena. Mme ya ka re bua ga go na le bosupi kana bosupi jo bo tswa go ga mola ba bangwe ba ne ba ntse ba ta go rona gore ke na le bosupi ja ke ka gonelang batho ba ne ba ta go rona ba na di circumstances tsone tse mo gongwe ke go thoka kitso mo gongwe ke mo go belaetsegang. Mme ga go na le bosupi ya ka ke bua le ha ile one honorable Mtausane ya go shela mo ntwe kana motho go tsaya selo a ba go selathela kgakala kana o ta ithela le gore ga ngwe dilo tse di reportiwe di be di thaba le gore ka nnete di ne di utswilwe. What we want to do going forward, or what we are doing now, already we are doing that because we put up a committee. We are doing what we call passport policy. E yang go guide gore passport e ka babalwa jang, e ka dirisiwa jang ha motho a thagetswe ke mathata ka passport o ka thusiwa ka ditsela tse di ntseng yang. Mo teng re na le mapodisi, re na le bone ba bo boitekanelo, re na le ba bangwe hela jalo, because we anticipate gore dilo tse di sa planelwa mo botshelong di na le go diragala. Jaanong gompieno se re se dirang o ta ithela gore ke di stop gap tsa go bona gore ga gongwe motho a re kana ga riana motho o tshwanetse gore a ye kwa Aforika Borwa ye go tsaya motho o na ntse a lwalla ko ele molwetse yana wa se molwetse ke leso ba go mo tsaya ke ene hela kang go mo tsaya. And we have been assisting in those circumstances. So let me just say hela gore ha batho ba na le bosupi honorable Mabeo le skala la tshaba go ba re ikatumetsa. I think se sengwe gape ke go sone sa gore yaanong re communication again e tetseng ka dilo tse di ntseng yana ka gore ba ga molaodi bone re ne ra communicate le bone ke bone ba ne ba tisa batho ko go rona. Thank you. A ke re wa bona gore mme dikgang tse di dintsinyana tsone tseo go na le nngwe gape ga to ka nna no gore ba bangwe gate ba ya mengwe gape ga ba apply, which a ke tsora, can you speak to that? Yeah, se ya ka ke bua se eo e ka dirwa ke dilo di le pedi. E ka dirwa ke gore go apelaetsega gore go diragetsa ka go buiwa sa ntlha. Sa bobedi e ka tswa e le gore tsone di-officera tsa rona ga gongwe go na le ba e leng gore rona e ka re le ga re ba ira ka re dumelanye bo ba ira ka go selo. Thank you. Honorable Mtausane, you're on the floor. Thank you. Mr. Opelo, go na le batho ba itlhelang ba nyalane di kere Motswana a nyetse Motswakwa a ba nnagela dingwaga tse di tshwarang bo 10 pele molao no re bo 10 years kana 5 years gone ho me batho banna ba tshwere bothata hela ba go aganiwa banna ba tla ba rejectilwe and people are complaining gore kana yaanong ba lwa ke madi a go apply bo residence permit banna hela ba le mo residence permit yone gala le ka go tokagatsa seemo se gore kore hela ka le o dirile ka ba e leng gore go ne go lebega ba sena lehatse kana jaaka le dirile ka bana ba e leng gore ba tsetswe ke Batswana a bone batho ba e leng gore ke Batswakwa mme ba nyetswe ke Batswana a ga le ise letle mo seemong sa gore batho bana ba hiwe boagedi automatically. Ga boagedi bone ka ga bontseng ka teng to start with ga bo hiwe automatically. Sorry gongwe ga ke a Botswana sentle ke seng boage a ke tsora ke kgona go itlhalosa boagedi mme tota ke ra gore ba nelwe ba nelwe Botswana ba bone. Well, Chair, there are two things ya ka ne ke bua. Botswana as a country has committed to gore go ska ga nna ope yo ka ithola mo Botswana go to stateless. Sa bobedi, we have also, there's another convention e buang ka reunification of families gore motho ha na le bana e le bana ba gagwe le Motswana go na le bosupi jo bo tetseng gore bana ba ke ba gagwe go bone gore thuso e ba tuang ke selo se 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 dirile yana e ke re Mtausane ha honorable ya diragadiwa mme go dira yalo sengwe sa dilo tsentse re dira ke gore re ne re ira gore go nne le waiver batho ba se ka ba tsaya lebaka le le la bo 5 years la bo 10 years mme waiver le yona ka ne ke re ga go automatic motho wa ikopela gore ga ke bone gore go taba go ntshiametse gore ke nne lebaka le le ka gore ke tshwantse gore go di kopang thuso teng ga to go nne le bosupi jo bo tetseng ya gore mosadi o ke mosadi wa me kana monna o ke monna wa me ke batla dipampiri gore ke thuse ba lopalane dilo tseo ke dilo tse di rediwang
but ya ka ne ke o ka re ke ntšinyatsa automatic ne ke sa e nyatse ne ke relela gore process e ya diragadiwa yalo jaanong there's another thing to this go na le manyalo a mangwe a diregang ka tsela e ntseng yalo mme a na a irelwa gore go te go baakanyiwe yana. We have found these things happening. Jaanong ga gongwe ke mo e ka re e se lenyalo e le sekiminyana sa go batla go nna e le sekiminyana ga e le gore kolo la letelesega e le gone ka go check tsa gore a letelesega e le sekiminyana hela sa go batla re na le dilo tse gore na le dikai tsa dilo tseo mo e leng gore mo gongwe e tere ko morago mme gantsi go iragala mo go bomme mme yona a ita ditafole a re lenyalo le bela le diragetse tsatsi leno go hita 6 months ka nangwaga ba re ke batla lenyalo le le thanthamolle monno a baalala a dule mo latsheng. We have situations like that. Jaanong ga gongwe dilo tse di nna ke te di a diega ka mabaka a gore re batla go utlwa consent gore mma ka nna re se rona re kgaoganya batho ba go na le go ba kgaogangwang teng rona re rulaganya thulaganyo e gore nyalo e nne sente re le kwadise le ne le dipampiri. Jaanong ga o ira yalo go raya gore o tseye process e yothe o bo o ta ko go rona gore process e hedile jaanong ka gore nna ne re dirisa magoko a ne o a bua gore motho o ke ene re mo kwadisitse re heletse gone o yaanong dilo tsa gongwe honorable di tiswa ko one mabaka a ntshenyana. moiso e tekana a mme o a itse re go na le batho ba e leng gore ba ntse ba toba ko di-officing tsa rona ba nyetswe ka kwano Botswana gongwe ba na le bo 20 years mme ba nyetswe mme ba sa kgone go bona thuso go ka tswa go bone go ka dirwa ke gone kgotsa ba nyetse golo mo go teng re ate re nne re go bone ke go mo e leng gore tota re go bua le bana ba rona gore ba gaetse ko re e batile go tshwana le tsone tse le reng ga ngwe ta ithala ko dikgaolong information o ka re ga ya gore ga sente kana ga itsege ka gore kana lebaka leno o bona ya ka re na bua ne re emela go 5 years hela yana ga go bona motho a go hita bo 20 la ya ka bene go na le sepe se sebeletsang se tshwanetse be se bone gore ke mabaka a ntseng ya lo re te re rotloetse tota honorable le mo diphuthegong tsa rona gore ba gaetsho ga batho ba le to ba tobisa ka tsela e ntseng yalo bogolo la ga re buile le bone ka gore ga gongwe ga ba dira tsa ka re dira ta nyala straight o te go naka ke le PS a gore le nna ke go thusi ka sepe o go minister ka o go PSP gore kana ke sala ke le ha 20 years batho ba ke ba utwe bone ba thusega mme go utsa bothoko ka gore ga gongwe ithala ba thusitswe ba sena go sheleketisiwa ga se di office dingwe dingwe tsa rona go na le tse dingwe tse le gore go a diragala ke a itse gone ga o ele sente wa re ga motho gongwe se ba re ba itseng ba na le bo 20-25 years ga re bona go padile kwa re ka tla le bone kwano yanong ka ke re ba re tshwenya malatsi ote ga re le ko dikgaolo ga e le ba tsena mo kgota meeting ba go bolela gore nna ke ntse ke nyetswe mo mabolwe mo for 20 years mme ga ke kgone go bona thuso wa re yanong ga ba sa kgone go thusa ko re tele le bone ko go wena ya bata go di-officing tsa rona mme ba go bolelela di-office tsa rona le bantsi ya le ga e ko go nna ya bata le mme sengwe se ke batlang go se gatisetsa tšhe ke gore ke kopa gore le bone ba le bolelele boammaaruri hela e seng sepe gape hela ka lenane ke ikana gone ka gore ga gongwe ba le bolelela yalo ba hitha bontha jo bongwe ja maboko kgang ga setse re le ba le ba re batla go thusa batho o ithala e le gore ke kganye e leng gore e nngwe e ko kgaolong ya gago honorable go tshwanetse go bua ka yone wa itse mme dilo tse di a diragala a re heng boammaaruri nyame re e tshwere yone ka gore e tawela ka gore bosupedi jone re bo bata eventually nne bata kana ke gore honorable ke mo tse le dimpotsanyela mme ga gongwe batho ga gongwe ba re direla tiro bokete ba kgona gore ba kae dilo tse seng tsone ga re setse re ya ko ba bogosi re setse re ya ko bathong ba babi ba itseng sentle le ba ba tsetsong le bone o ta ithala le gore mabaka a mangwe a se boammaaruri a ba re ke tagalela le rona gore re dirise dipampiri tsa goromente re kwadise selo se seng tsone hela ka gore tshaba gore na le pressure ga ke re othe go ntse yalo but go na le such circumstances do exist mme ba re bate ser tata re bona boammaaruri ya teng thank you mme gone re opelo kganye ga ke itse gore ka gore le batho le bone batswana ba tshwanetse go tlhaloganya gore ga a sa thusiwe ko officing e ko tlase o tshwanetse a escalate kgang ya gago a tla a kgone gore re ga tswagala ba a tshotse boammaaruri mme gone go a diragala ya ka o bua gore ba bangwe ganke ba bua boammaaruri but I'm worried ka gone gore motho ga a nna lebaka le le kalo mme a ntse continuously
anta tswela ka go na ikopela ga go lebege sentle. Now I have got many cases tse leng gore go gongwe ke tle ke akanye gore ke batsiswe ke nna ke tle ke ikutlwele ka gore go gongwe ya ka bua ba bangwe ga ba na le gore sa buing boammaaruri gongwe ga yaanong a lega ga go lona ke lega e ka re a bua boammaaruri le nna ka be ka mmolela re nnyaa yaanong no ntirisa diphoso ka gore ga ange ka go isa koo o ntse o sa bui boammaaruri. But go a tshwenye a typical example maabane hela yana a re le mo workshopong yone ya PAC ko there was a Kenyan lady we leng gore o gante no go interpret a ke tsora wa mo gakologela. She was married mo Botswana for lebaka le lele. She was born here. Ga itse le ha ile gope go ga bone kore she is Motswana by everything. Lo na ha bua le na kwa itsora yeah, that lady is still crying go batla go bona citizenship. Ke ha ile di ka iela ka gore ke tse di gaui go kgaolo nya medi di ntsi me gongwe ke kopa gore from here a ke re recent to e go bathong especially after the law e tugile yana a le phataletse loeto. Public education is very important, but mbe ke tswe mo go eo ka re ene le ka khelo ya o tsalo mo ke gatelle mo re Opelo gore wa bona re khantse di amma le phatala gago ha ngwe di tsiwe ke batho ba se kaenyana hela gone mo gora gore yone kganya e buanya gore nna busy bogolo ja mo metseng e mo di bordereng ye go matata di khantse di tshwana ntse tsa batho ba na le bo 20-25 years ba nyetswe tsa batho ba ile gore ba sa ka ba nna mo Botswana ba re ba batla citizenship ba e bone di ntsi gore le phatala lona ke batla go gatela kganya gore le nne busy lona gompieno ga le ke la thola le telesega gore di officer tsa lona ba nne mo di office ba tshwanetse ba tsamale ke le hatsele ba ruta batho yaanong ka diphetogo tse di diragala ke a leboga. Thank you. Decentralization. How far are you with decentralization? I'm giving an example. If you go to Mogoditsani district, we don't have lephatala go mo district in yaro. And kesalere nari bua thata ka khanya gore ko thamaga ibile re lehile di office mme go pala hela gore le decentralize bo mang bo tsone di khantsela tse di amana le immigration le ne ga dio mo Goditsani ke be gona le sengwe ga go sa thola gona le ofisi ya go mang ko mo Goditsani ga gone kore decentralization era in general ka ha batho ba pakang go a go dira di tirelo tse di amang le patala gago. How far are you with that? Se magi simolla ka ya mo Goditsani e ka be re le ngogola yana go no tswa ga be re setse re le ko mo Goditsani ra batla di office ra tsama mo Goditsani othe re ne re supile go re batla di office tsa mohuta o ntseng yang ba bangwe ba ne ba re solohetsa ha re setse re le ga o hila gore re tsene mo di officing ba bangwe ba advise mo motseng ba di gana ba re di khakala le ka hale di ntshiwe re go sele kore those things total there were so many me khanya decentralization ala in its totality ya thamaga ja ka dikile ra bua ke gakologola center ke le ra le ka go e tshwara le wena honorable ene ile gore thamaga tota ke motso motona me ne re lebile thuso ya teng gore ha ne se ha ditsompero di re patikang ka teng e tshwantse gore ba ne le office ko me ba bogompieno re na le thulaganyo ya gore batho ba ne ba go ba thusetsa gone go me tota la boammaaruri jo bo siameng ke gore because of the size and the number of the requirements e batho ba tlhokang thuso ka ene e dira ga dielo maphata le mantse re tsamaya ka decentralization re na le di office le dintsi go mahelong a mangwe hela ke gore kana le phata la rona ya ka re is about life events. Every day people want to be solved. Every day want things regarding their life to be attended to. Ya no ta ithala gore mo ngwe ke khanya gore can we really be in every village, but we are strategically looking at the size le the service ya go no go ke ra gore ke re tsa mohago ya thamaharitse ka yone ya mo Goditsani le one re tsweletse gape le mo Goditsani ba se go a itshanya teng go mo go ne ga go go hela re se re bone ko le thamagala tsa bona gore re ira ya mene ke rile go ngwana ra bole ka tsone di khantsa gore angwe batho ga buiwa mare ka ona o tuti se di khang go gore
o buikganye kileng a diragala gore chairman a taitse gore ha re dio ga di rwe sente raya batho ba ne ba tsaya bosupi ya seng ya bone ba re batsadi ba tlhokagetse ga bo go duelwa sengwe le sengwe make ya mise gone go siamesa yana ke dumalana le wena gore go na le gore go gongwe batho le bone ba tlhoke go bua boammaaruri be ba sa bone thuso ka ntlha gore ke bone ba sa buang boammaaruri ha ba sa buing boammaaruri ba se ka ba kgoreletsa ba ba buang boammaaruri go bona thuso ka pele a kry-e ya utlwala ee ke ra gore mahirehere ha a tshwana gore a dire gore jaanong batho bangwe ba ketegalo ke go bona thuso ba e le gore bone ga bana bohirehere ee e ka nna ya bogelo re mtaosane gape kopa go dira ya bogelo libraries ga ke itse gore go ha a nne ke bala sentle gore gantsinyana nna ke itse gore lephata le ka gore le ntse go te youth mme gape go lebegele la lona a ke le ko go lona la di-libraries le ko go rona mme le tile malobanyana hela yang ga go dirwa rationalization ya bogelo okay mme ke ne ke kopa gore a le gore le go go lona o mpe matshego kwa tse loeto a dikologa e lehatshe lotlhe di-library go makgasa go na le ga le spe se se siame gongwe ba go neetse hela ba sa go neela le budget ya teng mme ga go a nna sentle gotlhelele yaanong ke kopa gore o nete le mahelo a mangwe a tshwana kana a e leng gore a tshwanwa ke gore a nne le di-library tota a hitilwe ke nako gongwe o leke go tsaya inventory ya tsone o tlo o kgone go bona gore o ka re thusa yang ko mahelong a harologaneng ke a lebogise thank you chair thank you very much ke tsa re go ne le thotloetso hela ya kgang tsa library Rabolesedi make go dumedise chairman ke dumedise accounting officer le ba nna tota hela potso a me ke seng kang go simolola ka yone ke ya o mai bogolo ja nyo renewwa o manyo renewwa ra itse gore le ipetse selo sa 2 weeks me re bona mo malatsing a gompieno a diega la mo e leng gore jaanong go setse go tsena ko 3 months go ka bo go irwa ke accounting officer gongwe sengwe sa dilo tse o ka re di tlhalosetsa selo se ne re se ipetse ga ke gakologalo sente sa umang my colleagues are here to remind me I think ne le beke tse pedi gore umang a ba setsa diragadiso yaanong ya ka ne ke bua kgantele e batile o tshwana le ga gongwe mo di-passporteng ga e leng gore kore there's a number of reasons one of them ke yone ya gore ga gongwe kana mo umanyeng batho ba batiwa information e capturilweng e sa tshwane le mtsha yaanong a ke re bogolo yang ga di bua ka e renewa e sa tshwane le mtsha mme ga gongwe batho ba bangwe ba ete ba gane ba re nnyaa yone e le tsentseng eo ke ntse ke ko go yone mme bosupi jo bo leng teng bo gongwe ka gore ba tadilo tse dintsi tse o tshwanetse gore a di tisa a supe gore nnyaa ga ke sa tlhola ke nna kwa jang ke gone moo sa bobedi ke gore ga ke batle gore ga ke bua ka dilo tse di thaelang ke beele ko thoko gore ga gongwe le rona go kgonagala gore go nne boitseme ka gore ga ke a tala go latola dilo tse ke itseng gore ga gongwe di a diragala ha ngwe ka gore a thothomisa motho a buile ya ka no buana re botsa officer gore why did this o mang yo renew a tsele baka le lekana re batla go bona gore o reportilwe leng o captureilwe leng a tsena le mo systeming motho a mo tsaleng mo gongwe o mangwatswa we have a system ya go follow batho up ka di-message gore o mangwa go teng o dule ya mota o motse batho ba sa tlo go ta go motsa mme ha ba kopana le bototegi mo diphuthegong kana ga le tabe le teng ba bo ba re nna ke sala ke kwadisamo go na le mabaka a ntseng yang sala ke kwadisa go mamme ga a tsebe mo e leng gore re setse ebile re tsere tshwetso ya gore mo gongwe ga re itse gore bo mang ba kgaolo ya gare re Lesedi bakana ra ba phuthagala be re ntsha ditshenyegelo tsa rona re ntsha koloi re ya ko kgoteng re bua le ba bogosi gore re tisitse bo mang tsatsi lone ke ba batho ba te ba o tsebe nna ke tsaya gore go na le maiteko a re a dirang mme batho le bone ba bangwe ba na le seabe le bone ba tshwanetse gore ba iteke ke santse ke la go ya o mang accounting officer gongwe sengwe sa dilo tse le wena o ka bongwe di itse o ka di ntshupelang ke gore batswana ga bana boma bogolo yang batswana ba gantsi ba bomba le ko dipolaseng o kgona go ithala motho a na le dingwaga yala tse 20 tse 23 gongwe le go heta a sena o mang le
thusa ya mo seemong gape e le gore gongwe sengwe sa dilo tse o tabong o ka di ithela e tabe e le gore o tlhoka bone bao ga e le motho o motona ba ba ka bong ba ka supa sentle ka ene ga gongwe batsadi ba ka bong go ka bohelelwa mo go bone motho a le ko lehelong le le rileng mme a gana go ta go thusa ga ke tsware yana mo seemong se le thusang ka gore ba tswana bone tota go bua boammaaruri ga bana bomang nna ke simolole pele ka go dumela gore go na le palo ke gore ga ke ata ka dipalo gamme ke na le tsone tse di supang gore go na le batho ba dingwaga tse di rileng ba re sologelang gore mo nakong ba ka bona le bomma mme ba sena nako ke be ke dumela gape e nngwe ya gore go na le ba ba ganang go ta go supela ba bangwe palo eo re ta e talk out ya batho ba e le bomma mme ba sena nya e ka direga hela motho ya ne ke re ke a re tota e ke batlang gore ke tsene thata mo go yone ke ya gore ka gore re tabe re ta go arabela dilo tse dingwe tse e leng gore ga ngwe le rona re le batho like I'm saying this is a life event we should be in charge of our own things especially tse di re thusa mo matshelong a rona ya ka no bua honorable go na le batho ba ba ganang go supela batho ba bangwe motho a tsetswe le motho e le ene yo mo itseng e le ene motsadi yo setseng bangwe ba seo a ba gana this is a social and how do you say family affair mo mabakeng a ntseng ya gore tere kope bokgosi gore bone ba thuse ka gore ra be re sa itse gore ba lesika ba ka bobele gore ba kgotha-kgothala kana ba lwela eng mme bokgosi ga ba na le bosupi teng bosupi ja bone ba letelesega gore re ka botsagela ga bopapamisi botola ka gore ga re ke ra kgona gore motho a nne hela ka a sena omang mme ntse re itse gore omang o ka rotloetsa matshelo a gago hela ka gore gongwe ga ba utlwane mo lapeng se sengwe ke gore batho ba bangwe ba bokgakaleng ba ko dipolaseng ba ko kae-kae mme re na le dibidiwang kana dilo tse re dirang once in a while the outreach re dira di-outreach re a teng gongwe se ta re dirang ke gore re ne re ga dira di-outreach re be re rulaganya le mapalamente gore ba itse gore ka nako ya gore tabe re le koo ka gore ba ta kgona gore ba re thusa ka gore mo mabakeng a mangwe mongwe bahiri ba bone ga ba lete gore batho ba re ka ba kopantsha rata go ba thusa e le gore bone ba mo goreng ba berekegela ba nnegela alo ba sena oma motho a ba gola nne lebaka le kalo a sena oma mme ga re ke re rata gore simolole pele ka go gagogana le bone re tere re ire kopo le ka bogogi le botsadi jo bo leng teng mo kgaolong gore batho ba ba itse gore motho o a ka ala go tlhokana le gore a nne le sesupo sa gore ke mang ne ke re o ntshitse kgakologo mme ne ke bona ke teba re ne e hitegile mo bathong ba gagwe ba reng o swelela ga gabo ga batle go mo supela seo se o se supang ke gore ga mme e le gore yaanong motho o iphitlhela le mo seemong seno ko re a bone kgosi a e le sengwe nne yone e ka mo supelang ga e le gore e ka mo supela ke re go na le dikgosi tsa tetanyo tse e leng gore o ithela ba itse batho ga bogaogile ka gore dikgesi tseo di buang di teng tse motho a gana hela kore a ke tswa ka swele kgotsa ka eng a re nna yo a ke mo supele a le ko sebira o kilang dena so e nna dikgang tse di tshwanang tshwanetse so a ke re motho o ka ya ko kgosing ya tetano gore e te kgone go mo thusa go bona oma gore a se ka nna a sena oma ke lebogela kgakolweng yane kgakolo hela ke a itumela se mme batswana le re lekeng le rona batswana re tšhaba e le gore ga gongwe dio hela tse dintsengana motho o ta ba a gana ele a re na modena ka o ya mme re lemogolo gore batho gantsi ba re etsa bogogi jo bo tshwanang le mapalamente ya le lona a re thusane le e gateleleng ka koo gore kana go supela motho a se gore wa ba go ntshitseng hela o tsalwa le ene mo supela a nne le oma re tae le karetso re lse ke a leboga nya mme nna se ke se bona la ga e ka be se gore motho o a gana ka gore go ngokilwa mo khopisa ko gore a gana hela mme e se mo go ka bong go toa gana ko rapallwa ke go tsaya boikarabelo ha e le gore gongwe o ne o tshwantse gore wa pointilana o tshwantse gore o to go motsa e be re yana ga o tshwantse go ta go motsa o ithalela gore gantsi mo nageng e re tshelela mo go yone ya ka ga o itse accounting office o ithela yana a ngwa tsa jele mo elang gore go telele ga ka kgona go ya ko bathong mme e seng hela moo jaaka le ira di-outreach accounting officer nna gongwe sengwe sa dilo tse ke di itemogelang le ga nne ke ka bo ke boditse pele ke re mme gone le itemogetseng mo di-officing tsa lona since ke dumela gore le wena wa tlhaloganya gore batho ga ba tseo ma nna nne ke dumela gore gongwe go eng ka merahete mo lehatsheng leno gongwe go na le
ba ba ka bong go lebega tota ba saletse thata ko morago ya ke ka akanya gore bontsi ja batho ba letso la basaro ke bona ba ithalang ba le reluctant me gape ko phelelong ya letsatsi le ga le ka bo le dira di-outreach ga o diritse motho o mang ka nako eo a le ko go nna mo nakong e tang ga o se o tshwanelwa ke gore o tise o mang wa gagwe jaanong o migrate-ile o ile ko go sele ke re go motsweng di emotswenetse le kago le kae go bona gore la di kgona la ga tota ke itse gore go thata through you chair re ira thuto e re irang ke go tsibosa batho gore o mang o bua ka botshelo ja gago o mang o bua ka wena mme ga o sena o mang konta ga go isupela gore o mang ke yo o ta hetwa ke dithuso ka gore dithuso ka bontsi di batla gore o bo gona le some form of identity gore re itse gore o motswana o tshwanetse o ne le o mang gore o nne le ditshwanelo tse batswana ba tshwanetse gore ba tshwana le wena ba di tseye o tshwanetse gore o supe ka o mang jaanong gantsi batswana ba bangwe ba ete ba re yaka o ne o tse o gadika yana nyana ke nna hela ka kwano ke ko bokete ga ke tlhokane le o mang ka gore ga nka ka tlhoka dilo tse dintsinyana ke gone hela gore re ba rotloetse ke ka bokhutshwane re ira dithuto mme re eletsa gore re thusaneng hela mmogo re tswelele hela go ithelela go nako ngwe bontsi ba bone ba tla lemoga gore they will need to have identity ya bohelo Mr. Chair go ne go hela ko gore gongwe o buile sengwe accounting officer se ke ipotsang gore mme le dira eng go enforce melao ga e le teng gore le rurugatsa gore ga le eletsa go ya ko polaseng ya ga so and so go ya go thusa ko bogolo yang ga le dira di-outreach gongwe nka bo ke ga dikai yaanong ka nako gore ga o ga dikai ka maina a batho a gongwe go lebega ya ka ekete o dumela gore ka moso ba ka tlhaloganya gore gongwe no ba dirisa o ba leba ya ka ekete ba gana gongwe yala ko dipolaseng tse di tabong di na le batho ba bantsintsi ba re itseng gore usually go hirwa batho ba bantsi e be re ga ba hirilwe e le borre ba bomme le bone bo ba imelele ba ye go nna nabo yaka mo area-reng bogolo jang ya CKG re o itseng botoka le dira eng gore ga ya le gore dipolase tseo di lotetswe ga le kgone go tsena mme di na le morahi wa batho ba ra bonga ngwe re thomamisitse gore ga bana bomang le dira eng go thomamisa gore bora dipolase bao ba tseelwa dikgato tse di maleba santhala ke re gone re buisana le bo molaodi kana gore molaodi tare ka nako ya gore ka letsatsi la gore re be re le ko bokete mme re a itse gore go na le thulaganyo nngwe e le gore e ka taya re kgoreletsa ne re letsa maemo le diofisara tsa rona tse di ko kgaolong le go kopantsha batho ba le barele ka dikana re tabe re le gano re tile go ta go kwadisa batho yalo hela se ke se itseng ke gore ga re ise re nne le a proper direct resistance ya motho a itshupa gore na ke batho ba kwadisiwa ka gore di thata mo molaong di teng tsa gore ga gona motho o ka ganang gore go tseno mo polaseng ya go kana ko bokete batho ba go kwadisiwa yana se re se bonang ka gore le rona re batho ra bona re belaela gore go ithele ba ba mabaka a go tswa ga ba ya kwane ke sone ke rile mme go ne go na le thulaganyo e ne e beilwe ke gone go le ka go gana yana ke gone mo kereng re tale gone hela yalo ka di-structure tse di leng teng go kgaolong tsa bomolaodi le ba ba leng teng mme be re kgona mme o bona gore ke go mo ka be re go dirile motho go na le bothata jo re bo dirileng ka bone honorable Digwa ke a leboga modulasetiro accounting officer ke a go utlwa o bua ka di-program tsa di-reach out programs but you don't clarify them. There is a concern ya gore batho ga ba tlhaloganye, like for instance dual citizenship batho ga ba itse ka yone hela in general nna ebile re ga re reetsa re utlwa o ka re ke dikga hela se gore e teng go tswa go le nenyane tiriso ya umma go crossa di-border le yone o ka re ke dikga hela ga se so se ile gore se clear mo ditsebeng tsa batho. So totally ke botsa gore tota gore what mechanism what methods do you use to reach out to the people ka gore batswa go a supala gore batswana tota ga ba itse ka dio tse dingwe maphata a mangwe a na le batho ba public education maphata a mangwe a na le the extension officers those who are taking services to the people lona
as an organization, you listen what your services should reach out. What do you do? What method are you using? Thank you so Honorable Dihwa. No, Magismo Lepele Halakere. Hela Gama Pata Mawapus, Lorona Renali Extension Services. It may be because you are observing you are there, and I can't argue this. It may be it's not as active as maybe the extension said you may detail. But so says to Nasek Selemuhile. Seri sit them heads in Kehore. Dilozam Hutao, Riville Tokoyatsone, Lore Didisha. This one my Gehor Dibu Kaho Well, Kamabaka Mans. Leon have the reset platform said in Skarao, Keke, Araba, Todari Kela Diraya. Home piano, Honale, the digital platforms that we should continuously be going on them. Honale, the quota meetings, Honale, the communication, Yalata Patalas or communication, Yahorumente, Honale, what we need to do, Kahor say, with a lot of communications and with Secretary, has the Batoba, Bautaselo, Celeste Zeneset, the Mohobone, Ha Sidira has or Capes. I think that's what we have not been doing effectively. Continuously doing this and choosing various platforms to say it. So I can guarantee you here, said that we would want to do that, and including the extension of Uankayo. Thank you. Thank you. I want to know if le Patala Register of Society, le Moholo Naganaya. Le Mohoro Nase. Okay. There is a challenge that I've observed over a long time. The Kereke Dialwa. They are patalana because of conflict. And we tell you, but the actors are the same constitution, so, Lona, why do you take long to resolve the issues on it? I know of the churches say, Lord, these are Kauhana or Bang by pizza bar, Lebang by pizza bar. By pizza, so the same way, but the worshipping in different locations. More than 4 or 5 years, Kerekins in Sealo and Bata Koholona for resolve these issues, and nothing is done. Ahalona di Tata Dile Ganyu, Hoka Bagaya Semusonis. Sir, Renali di Tata. Midi Tata Dinalhari Hellante. Rona, Kazamisa, Rona, Register of Societies, Renalemo Hoto Arbitration Council, Ya Mekat, Yad Societies. Batho Baba Luang, Canavana Litokot, Utusan, Murikerke, Bata Cohoron. Mirwaka is it's a laciami. Me, some was a swabby sangueta to take out. Momi Hato Nyotek and a game of Hatoyadi Volo, and a game of Hatoyadi Quire and Adi Kerek. Winzi Yabatova and a little Kankorna, give a Kirki Kerek. Yano, Lorna de Revari, but deliver. So some Tala Magata or Mobatumba, Tebelo Navale Tavana. Honga Holava Seles and Lona, Carla Hilimudi. Midose, Diadiraha, Eberar, Rokupahor, Honaleho Rira judgment. Relukupehor, Lichusahor, Allah, Harisan, Kanawena, Otzatelaha, how Tzatelaha, Otohala Constitution yet Pili. Rabuisan, Rebecca Qualema, Qualesum, Mowaka, who like horror. Basans Basu, Kamaka, Home. We are not able to effectively reach out to every corner of what said Dirahala. Never said the Nelebone, President was a Zirhat. Says somewhere, Kohore, Bushania and Diram to re-registration of churches, essential churches, societies. Did Kerek Limbo. There's no Lemohore. Bolian or Kerek. You want to go and Tata Tenkahor. Kanye Momadin, Arababazar Segasip. A Hocharo Madi, Hanki Momadin. Hanki Mobo Teledin Pil or my Mahoki in later. Little Relevance, Lama, Nagarza or Batumudi. A young Tatalana, and sons to reach to Harrison Torres or Kohodi. Me was a retain, and more registration. Ba Elongore, Habaka, ba conform. They didn't conform to what you want. Can Haba register? Hompiana, we are after them. We are after them everywhere. Maybe we will have to bring them to the book. Bayan or Barister, Lora or Habana, the Kanziricalo, Kiwanabaga, Abachola Languaniano. Yeah, Miss Yamusate, civil too. I was one of more than 5 years. You are the main challenge. Like Rulerto Pasikia,
I don't want to mention names. Me ba kile ba tapo go lona ga buiwa kgale. So ke ne ke re seemo se bothoko ga ile gore se kgona go tsaya bo 4-5 years se sa resolviwa mme go na le bosupi ja gore batho ba ta ko home affairs a ke tsora ke bitsa sente mme ba go buiwa le bone ya ka ntse o supa gore o bua le bone ka pase ka bangwe ba ne ba ile go kerekela go sele bangwe ba ile go kerekela ke go sele le go mo ga go nne sente mo lehatsheng la rona le bone ya no o ta itla kutano isi yone sente o ka re ha re batswana so tota nna ne ke le kgothatsa gore na le register ya dikereke tsone tse dintse ya lo di etele gongwe before the end of the year these issues they be di resolved because ga di direle lehatse sente you can imagine batho ba biditswe ko khoteng ka go te go boipuso le kereke e taile magamo a le mabedi so ke seemo se ile gore tota you have made your point, Honorable. Without you, yeah. Well, I was going to give you the last question. No. Yes, but I get more right. Ya dirahala yo ibu ami. Oh, okay. No, it's Honorable Paul Holos 10. Oh, okay. Only land go ahead. Okay. Dumela re Opelo. Na ke tla botsa potsonyana e le nngwe hela ke nna ke botsa one hela. Digitalization, this is a word across all ministries, departments and agencies. Potso ke gore ra go bona lense e le gore based on the records tseo nang le tsone at the time of birth e re ha motho a tena 16 a be a leletswa gote o mangwaga go ready tla o motse because this is the same ministry, the same department actually. So why should we be registered at birth and be expected to use the same document in register now to apply for another within the same ministry? I think this is backwards thinking, and we need to look forward. La ira lenjalo ka gore year in year out le kopa madi go tokahatsa seemo, and this is one of the areas where I think you should be taking us forward. Sir, you are right. Digitalization will not be only a panacea for provision of services in an efficient way, but will also be an important aspect of having a data that is secure, ebile e babalesegile le mo tirisong ya yone. As we speak, we have still 31 processes saying they are under automation process. The work permits, the work and resident permit, the citizenship, the the marriage, I'm right? The birth and deaths. Data in a digitalized form. How about us local can over the solo sensible was a one who happy, was can now what you are, do also take habits. Out of this 13, I think 13, if I'm right there, I don't know, 13 of them, recently more pilot, Radiranayan. And I can't remember all of them saying what they make is or your ID, a king way at or make it because ID forms the basis of everything else. Matsalo le dintsho di khona di computerize sorry di digitalize
e be le gore go ikopela bo mang go digitalize-itswe e be le gore di-passport go digitalize-itswe e be le gore all these things are digitalized. But most importantly, what we think will be a breakthrough in all of this is to make Omang in its platform a interface le all the sectors of economy at every level. Ka mabaka a gore ha o batla thuso o tshwantse gore o itshupe pele gore Omang and be authenticated. So in short, what I'm trying to say, we might not have done all of them like I say, but that is a priority. Go na le batswana ba bangwe mo go ba ba ntseng ba bua ba leng gore ga bana bo mang simply because batsalwa le bone kapo batsadi are not in a position go ba supela. Do you keep records tsa batho ba ha ba tsholwa such that you can retrieve file ya motho o in an event where ba ga bone are not willing to facilitate nako ya ba batla o mang? We keep records. Would it not be possible then for you to retrieve? Ha motho a re kana nna ke batla o mang ga ke na o mang because ha gona o ntshupetsang. Would you not then rely on the records that you have, since we deal with the same department for a document anchoring on the document that you already have in storage? I think let's look at this way. Ha ono kile wa ikwadisetsa o mang re na le information ya gago mo systeming. It's a lot easier than how it's go ikwadisa go telele. Because some of the primary data, the only other thing which is required, and it's very easy to have that, how we register, ke the issues tse di tshwana le bo gore gongwe a o setse o change the address ko nnang teng a ke are ampola ha ile gore gona le thoko ya gore re tle re bone o itshupe sente ka tsela nngwe gona le doubt. But other than that, we do have that information, and there is every information, there is everything important. The change of address in terms of public register is an issue of mobility, and because of mobility, you need to know, because public register is not only data just we live there. It's for security, it's for service, it's for development, and it's for any other interaction that may be required. And we need to know at any given point. Would you not say you hide your inefficiency? Inefficiency in terms of finding out where people are, their addresses, by waiting for them at their lowest. Is that saving you, or it is saving the citizen? Through your platforms, the interface. Expire, come and get a new man. Nyame honorable ga se go hita inefficiency. Hela ya kana o isimolla ntha bua gore if this thing is digitalized, it's very easy to have this thing interfacing and getting information like this. Ke hela gore mo gompieno re tabe re batla some of the information e so ka physically. Even then, it doesn't take long unless ili buitse me ja batho ba gore kana go yo ke bona ba tshwantse re ba thuse motho. Gape tota batho ga ba ke ba re tsenya dingalo unless bana le motho a hita sengwe gore a re no ga ke sa thola ke nna ko rapa yana ke nna ko lo ba seme ko lo ba tsa address ya meki. Once that thing is given it doesn't take long. But I agree with you, once it's digitalized, it's very easy gore sengwe le sengwe se diragale ka bohego go eta ka jaanong. Back to question, how far are we to arrive at that? Because, like I said, it seems every department is digitalizing. When are we going to realize this ambition to go digital? Between now and last year, we have finished 13 of them. We're in the pilot stage out of 31. We want to believe for by the end of this year, okay, thank you. One last question. Omanko di Kaolong, where you don't have offices,
there's incidents where kgaolo administratively, for instance, kgaolo e tshwana le Lorolwane, le Bogasita, you find that the administrative center ke Kanye, but gate ba dire bo mang ko Jwaneng. How do you determine which office covers which kgaolo ye go senang office ya o manteng? Ga ke itse gore go ka bo dilo di hapanye ha kae, but what pertains is that because of that, government and not only our ministry have aligned the district and even evolved more so that ra tumetsa ditamelo go batho. So I can't vouch for the one yo buang ka yone ya sebo around that area. Me hela go tla bo go sa nna sente gore batho ba go kopa ditamelo go kgakala le bone me go tisitswe di office gaufi. So it could be some form of misalignment that is not acceptable, because alignment e di rona gompieno ina irelwa gone gore batho, because of their location, geographic location, ba kgona go bona ditamelo gaufi le ha ba leng teng. I put it to you, they go to Kanye every day for all other services, save for Yaomang. Oman, they're expected to go to Jwaneng, and it is very costly for them. Can that anomaly be corrected as soon as possible? Point taken, sir. We will look into it immediately from here. The director is also here. But I don't know, sometimes but we have to continuously be there to make sure that things are done properly. Contact the director so that I follow this up with her tomorrow. Thank you very much. I will pose maybe just one question that is connected. The questions are connected to each other. Remo puso e ntšha me tumelo ke gore dilo dingwe di tla dirwa ka pharologanyo, ke tumelo gore dilo dingwe di tla dirwa ka pharologanyo, mme ebile the current president has made some remarks tse di pointang ko goreng gongwe dilo dingwe di tla simolola go dirwa ka pharologanyo. He has made remarks about undocumented citizens. Ke re ke botse gore mme go na le conversation around that, because president's remarks, especially when they are said in official settings, should be taken very serious. Undocumented citizens, non-citizens, or undocumented immigrants, hela jalo. A conversation around that. The president has also made remarks around the purchase of citizenship. But we have a madia manti, it can never go home. Because we know Utsebukana, a Warutulo investor Kwan, a Mercaronella, a citizenship. It's a remark allegedly made by the president. A supangorunale who can have change of direction. Kind of what the Vitor and me conversation in me, Kadi Kante, Teditamela Nang, Lesemose, Aete, how we can Hotoga Home, say on a le Naka, Emaitana, don't wear a bait. Hotaya Yale bet. A longore, Home Ikella, who settler was one of analysis in Outana. Maybe a Loroka Hana, one citizenship, Home within Nakukushan. I can't say Luritez Kang against the backdrop. We have recently had a change of government. You was at the country. High Lord did say the Kang. Can't say Uditama Hakai. I get it can't say Karimorao. Rasolo Hela or one of what the pet or the Rahala. This is the Morao to ne, doing what Azidia can you do. Raiso, the woods I anagahore, Egatahore, Samos head to Rile, or Santa Havanala. Thank you, Chair. Maximum Lepeleka documentation. Ya documentation like that. As we speak now, what are we doing?
we have set up the committees. Tse leng gore ya ka ne ke bua ka kganya statelessness pele gore it should not be heard of us. Ha ke ka go se kae re ka simolla hela ko bathong ba kana re na le batho ba bangwe la ba sa fole ka ta sa garona, but we work together ba e leng gore ke di asylum seekers ba ba endang up ha committee e rile decision bo ba hela o go iso go bona gore ba ka kana mabaka a ba itse gore ba ka go banteng o ba go bewa go dukwi. Re dirisana le ba justice ka merero eneo le ba bangwe gape ba security mo go na le ba bangwe gape ba e leng gore go tabo go belaetse ga gore ba tswa go bokete mme ba tshwantse gore ba go identify ke ba ga bone e be re ba go bileng go twe Francis Town go na le place bi go twe detention center for illegal immigrants e le gore ba beitswe temporary e le gore dio tse re dirang tsotlhe ko ne mothara wa go ta go bona gore motho yo ha re mo interviewer le re mmiletsa ba re ba tswa go ga bone ha ke ha se kae re kgona go kopa batho ba tswa go DRC gore ba tekwano le gore batho ba re ba tswa go DRC mme go go committee ba ne ba sa ka ba kgona go eta ka mabaka gore gona le mo tse di bilaetsaga re bangwe ba bone ba nga bone ba setse ba bonye mo ba setseng bile ba ka ndo visa are mo khaelong hela mo kganyeng ngwe ya ntax ke mo documentation ke ta wela o ra ke documentation ke ra yone ya even ya ba go mpieno re ba bitsang illegal immigrant. Thank you sir. Ke one ke mo go yone thank you sir. Jaanong gongwe e ke belaelang gore tota wa e botsa ke ya profiling ya gore ha re na le batho ba tswa what are we doing to profile? The intention is no longer to say gore batho ba kana ke illegal immigrants re ba wole ka dikoloi re ba busa re ba ise kae. Process e di irang gore go botsa gore ha kae ke gore re bate gore batho ba re ba profile go ba profile mo re re bona gore ke batho ba mohuta ohi mo buitsana peng ya kana o bua ka dingaka ke ba buitsana pe bohe ba thalehetseng ba na le kitso di ba na le skills gore re benefite mo aspecting ya labor migration. Re itse gore ba ka neelwa ditokomana tse di tshwanetseng ba nne mo go itse go twe ke bo mang e se mo ra belang hela gore motho o ka re monang ka teng o tshwantsa ba tswa Mozambique kana o tswa Zimbabwe kana e be re ba hela mo gore re tana re ba tsa re ba buse. This is in line with UNHCR and other UN agencies are calling gore to da khanya go tholantsere re batho ba tswa kwa movement free movement of persons aba tshwarwe sente ha ba santse bana le mathata go ba tswang teng me gape re ba dirisele mo economy ka gore ba bangwe ba taong ba tile ha ile gore ke balimi kana ba taele ba di farmera kana ba thusi ba di farmera re be re itse gore ke ba gama le mo dituelong tse ba di tsang re itse gore ba tsa bokahe ga ba hirilwe ke Honorable Lucas re itse gore ha re mmata kana sentse re mmatala go Honorable Lucas le gore Honorable Lucas o mo duela bokana ra go mo taxetsa go Honorable Lucas ga ile gore ga tax re ta taxa eno wa mo hirile dio tse ke dio tse le gore ka no botsa gore ha kae re a di document we are in the process to do that ya no ha ke la di document o le bua ka committee we are putting all these things together gore ya no from here re bone gore how can we then actualize this in the form of implementation ka gore lo tse ha ngwa di sa bua sente di se ke di nesente di bata gore ya ka re le di stakeholder ra le mo committee ya le be re tse re dira sa bobedi o no bua ka ya purchase of citizenship. Now I want to say hello. This is not a sale or a purchase. What we are following at the moment, and in a similar pattern, doing due diligence and putting up the committee and aspects of how this thing could be done, we are following what we call citizen by investment. Now, what it means is this. We identify people, high-profile people, ba eleng gore bana le dikiso le dipeeletso tse di rileng re be re bara be le gore ba ta go rona kana re ba latela ba supa gore bana le kgathego ya gore ba ka ta go investa mo gona le gore re simolle re dira ka re dira malatsi otlhe ba apply re ba tsenya mo go ene category eneo e be re dira due diligence e ta re supentshang gore motho kwa tswang teng ga a sia kwa tswang teng ga utswa diwa tsa batho madi a ke a boa maruru all these things. This is what we are doing at the moment. Once we have done this thing, we believe we'll be in a position gore re ka granta batho citizen by investment. Di khantse ha o lebile ka maybe you are not in total control ha o lebile ke di khantse di ka solo ha ba maduo mo le bakeng le ka he ngwaga tse pedi ha ka ke ga betsa tsa selekanyo sa ngwaga le ha ile ngwaga tse pedi ma ke re ka bukswane nna ka ha ke bona ke tsamaya ka teng ka gore I'm part of the people who are there mo committee tsa teng ke lebile ngwaga ka gore ga rena nako ha ile gore batho ba ke ba tilong gore thusa
ebile ba na le setho sa go nna mono ke batho ba e leng gore ka ba amogela le rona. Okay, thank you. Just a chance. No, just one question. Thank you. I think in the issue the one-stop border strategy sa teng, it's progressive. But the issue ke hore honemme, what are the determining factors? We have Tlokwen here. We take it hore it's one of the busiest, and then Kobot Northwest hona le bo Mohembo. Tsone how le dikala ka tsela e ntseng ya gore le tsone di ka hela di na le di facility tse di ntseng jalo. What is the determining factor for a border to have that kind of facility? Thank you. Look, we as a country, we look into things that can improve our lives. We also look into things that can facilitate movement in the region. We also look into aspect of trade exchange. The Africa Continental Free Trade, lorona re mo go yone. Mme se se diragalang ke gore ya ka rena di border dintsa ra leba gore border e na le bokete jo e leng gore batho ba ta mme ba tela gongwe e le kgwebo kana e le mesepele e leng gore e tsetsa batho go facilitate. People normally when they travel, that's where the issue of trade exchange and what have you takes place. Yaanong ha re lemogile gore go ta re ire ko Mohembo re ka e dira ha re lemogile gore le yone e mo ditshekotshekong ebile o boditse senta gongwe ke information ha re lebile gore ka dirwa ko Tlokwen border ko Fontaine le yone e mo ditshekotshekong re tere ya ka re setse re dirile ko bo Kazungula. Jaanong kana gape se sengwe this thing, we do it with the other countries. They also have to see the way we see it. Mo gongwe go tabo go bonala ka matho gore go ha gona le bokete ja batho ba hetang le thekiso le papadisanyo diteng mme gongwe ba re ba pile le bone kana ba e leng gore go tololwa ko go bone ba na le di-priority di sele kana ba ise ba atumele home, because it has to be go nne le naelano yo dumelano ka gore go a go nna le tsamaiso ya gore ya go tsamaiswa yang ha go na le ha e gore go tsewa madi a kgaogano go tshwanetse gore go dumelano gore a go dilwa jang. Yaanong mo gongwe ke sa bui ka maina kana ke sa re go dilo ke gone gore ga re ise re khutise ditumalano tsa gore re ka ira jang mme gone go na le potential ya gore go ka nna one stop border. Ya mine ke re eme gone ha re go nwa te mme tota kgae tona e ka nna gone gore a ke re dikgang tse tsotlhe yaka o di buile ka bontsinyana mme they will obviously tse dingwe tsa tsone di nne le financial implications. Mme re itse gore ga di nna le financial implication itse gape gore mme le ga tshelwane gompieno le lela ka madi ke tsaya gore le ga le tabolentse le akanya tse le batla go di dira go na le bothata jo bongwe jo e leng gore gate sekgwama sepatšhe se makgwakgwa go raya gore you then have to budget these things against the background yone ya go itse gape ya gore we are going through some very lean spell economically. Bagaetso re